Hey guys, welcome to my channel Leo's World. So இன்னைக்கு வீடியோல தனுஷ்கோடி vlog தான் பார்க்க போறோம். இப்போ டைம் பாத்தீங்கன்னா 7:30. So first பாமன் bridge தான் பார்க்க போறோம். And நாங்க போயிருந்தப்போ மழை வந்ததனால climate சூப்பரா இருந்தது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் இல்லனா ஈவினிங் டைம் வந்தோம்னா வியூ பார்க்கிறதுக்கு செமையா இருக்கும். கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஸ்ட்ரைட்டாக ஹோட்டல் போகிறோம். ஸோ வந்தாச்சு. ஹோட்டல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா தி கிராண்ட் டெல்லி ஃபுட் பிளாசா பியூர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருந்தோம், பட் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹோட்டல் ஆம்பியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி தென் ஃபுட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் இங்கே ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாலில் ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த டைப்பில் இருந்தது. தென் சாட் ஐட்டம், ஜூஸ் இதுக்கெலாம் செப்பரேட் கவுண்டர்ஸ் இருந்தது. ஸோ மெனு கார்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எந்த கவுண்டரில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் ஈஸியாக போயிட்டு வாங்கலாம். அண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அஃபோர்டபுள் தான். பட் இந்த மாதிரி டேஸ்ட் எங்கேயும் வராது. ராமேஸ்வரத்தில் பானிபூரி இதெல்லாம் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்காது. பட் இந்த ஹோட்டலில் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் நாங்கள் மசால் தோசை, இட்லி, பூரி ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. தென் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஹோட்டல் பேக் சைடு வந்தோம். இங்கே பேக் சைடில் கார்டன் இருக்குது. அண்ட் நைட் டைமில் இங்கே அவுட்டோர் டைனிங் அண்ட் பர்த்டே பார்ட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ ராமேஸ்வரம் வரப்போ கண்டிப்பாக ஃபுட் இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு அப்துல் கலாம் மெமோரியல். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது உள்ளே போனால் ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், கிளம்பியாச்சு. இங்கே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக தனுஷ்கோடி போயிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ தனுஷ்கோடிக்கு வந்தாச்சு. இங்கே ரெண்டு சைடு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி வீடு தென் நிறைய ஷாப்ஸ் இருந்தது. மார்னிங்னால இங்கே ஃபுட் ஐட்டம் ஷாப்ஸ்லாம் அவ்வளோக்கா ஓப்பனில் இல்லை. பட் இந்த மிக்ஸ்டு ஷெல்ஸ் வச்சு ஹோம் டெக்கார் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த ஷாப்ஸ்லாம் ஓப்பனில் இருந்தது. பட் அதெல்லாம் நான் கேப்சர் பண்ணலை. ஸ்ட்ரைட்டாக கடலுக்கு போயாச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் நான் தனுஷ்கோடி வரது. 4 இயர்ஸ் ஆச்சு வந்து. ஸோ அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ செம்ம டிஃப்ரென்ஸ். லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இங்கே இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ரோடு, பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் இந்த பெரிய பெரிய ராக்லாம் போட்டிருக்காங்கல்ல, அதெல்லாம் அப்போ இல்லை. பட் இப்போ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கெலாம் பெஸ்ட் பிளேஸ்னே சொல்லலாம். அண்ட் இங்கே பீச் கிட்டே சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய குட்டி குட்டி ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ நல்லா சாப்பிட்டே பீச் வியூ பார்க்கலாம். ஸோ சுற்றி வியூ பாருங்கள், செம்மையாக இருந்தது. அண்ட் அன்றைக்கி செம்ம காத்தாகவும் இருந்தது.
நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸோ போகிறப்போ இந்த மாங்காயில் மிளகாப்பொடி போட்டு வாங்கினோம். லைட்டாக போடுங்க. பொறு வாங்கிப்போ. ஸோ அங்கேருந்து ஏன் கிளம்பிட்டோன்னா அங்கே வேவ்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக இருந்தது அண்ட் அங்கே ஃபுல்லாக ராக் இருக்கிறனால பீச்லலாம் விளையாட முடியாது. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி ஜூஸ்லாம் குடிச்சிட்டு பீச்சுக்கு போயிட்டோம். அண்ட் அங்கே கம்பேர் பண்ணால் இங்கே அவ்வளோக்கா ரஷ்ஷாகவும் இல்லை. ஸோ ஃப்ரீயாக பீச்சில் விளையாடலாம். அண்ட் இந்த வேவ் சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்தது. பண்ணிட்டேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கடல் அட்டை அண்ட் இங்கிலீஷில் சீக்கு கும்பல். இது ரொம்பவே காஸ்ட்லியானது அண்ட் ரேராக தான் கிடைக்கும்ட்டு சொல்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி டீப் சீல தான் இருக்குமா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தனால கேப்சர் பண்ணிட்டேன். ஸோ கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்துல் கலாம் மெமோரியலுக்கு தான் போகிறோம். ஸோ வந்தாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மொபைல்லாம் அலவுட் இல்லை. ஸோ எல்லாமே காரில் வச்சுட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் ஆப்போசிட்லேயே ஒரு ஷாப் இருக்குது. அங்கே லாக்கர் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் வச்சுட்டு வராங்க நிறைய பேர். பட் நாங்கள் வந்து காரில் தான் வச்சுட்டு வந்தோம். ஸோ வெளில மட்டும் தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சுது. உள்ளே வந்து அலவுட் இல்லை. ஸோ உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு கிளம்பியாச்சு. அண்ட் இதோட இந்த vlog முடியுது. ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.